jury were divided in their opinion or jury was divided in his opinion? কোনটা ঠিক? আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে jury was divided in his opinion, কারণ জুরিকে একটা ইউনিট হিসেবে ভাবা হচ্ছে। কিন্তু as per the grammatical rules, the right answer is jury were divided in their opinion. আজকের ভিডিওতে আমরা এই ধরনেরই ক্রিটিক্যাল 10টা নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রেও খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো আজকের টপিক সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট and 10 most important rules related to subject verb agreement. So let's begin. So what is the basic idea regarding subject verb agreement? Now you must be knowing, basically subject verb agreement is using singular verb with singular noun and plural verb with plural noun. এটা খুবই কমন ব্যাপার। আমরা জানি যে সিঙ্গুলার যখন সাবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করি এবং প্লুরাল যখন সাবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা বা প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে প্লুরাল ভার্ব ইউজ করি। এটা ফান্ডামেন্টাল এবং অ্যাট দি বেসিক লেভেল। কিন্তু এটা কখন চেঞ্জ হয় এবং এই চেঞ্জ হলে সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করি এবং এই জায়গাটা থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা এবং কম্পিটিটিভ এক্সামে প্রশ্ন আসে। সেই জন্য এই বেসিক এরিয়াটা, এই ফান্ডামেন্টালসটা আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে। So basically in this presentation, the objective of this presentation will guide you through common scenarios, helping you avoid errors and speak and write. Mind it, speak and write. So we often come across this problem even in our communication and also in our written expression as well. So especially important for college students and competitive aspirants. Now first rule, that is related to measurement. Second rule is related to combined ideas, and third rule is related to correlative conjunction, and fourth is interrupting phrases. Now let us come to detailed explanation of this rule. Now the first rule is that is related to measurement. Now a phrase of measurement takes a singular verb. আমরা অনেক সময় বলি যেমন 10 miles, সেক্ষেত্রে is বসাবো না 10 miles are too far to walk or is too far to walk. এক্সামে দেখবে অনেক সময় এই ইজটাকে চেঞ্জ করে আর দিয়ে দিয়েছে 10 miles are too far to walk. তো এক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ফ্রেজ রিলেটেড টু মেজারমেন্ট, সেক্ষেত্রে এই ধরনের যে সমস্ত মেজারমেন্ট আছে সেক্ষেত্রে যেমন 3 weeks or 1000 liters or 10 pounds, এই ধরনের এক্সাম্পল যখন ইউজ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সব সময় সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ হয়। সো ইটস ক্লিয়ার যে মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ফ্রেজ ইউজ হয় সেটা 10 miles হোক, 3 weeks or 1000 liters or 10 pounds, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করি। So this is rule number 1. Now rule number 2 is also very important. এটা যেটা হচ্ছে দুটো নাউন বা অ্যাডজেক্টিভ যখন আমরা কনজাংশন অ্যান্ড দিয়ে জয়েন করি, সেটা আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে দুটো সাবজেক্ট, সেক্ষেত্রে প্লুরাল ভার্ব হবে। যেমন এখানে এক্সাম্পল হিসেবে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস, স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। কিন্তু আমরা এখানে ভুল করে কি করি না, উইন করে দিই, কিন্তু উইন হলে এটা ভুল হয়ে যাবে, এটা হবে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। সেক্ষেত্রে কারণ এখানে একটা ইউনিফাইড আইডিয়াকে বোঝাচ্ছে, তো যখন ইউনিফাইড আইডিয়া বোঝায়, যখন দুটো নাউন
কোনো কনজাংশন দিয়ে যুক্ত থাকে বা দুটো অ্যাডজেক্টিভ যখন কোনো কনজাংশন দিয়ে যুক্ত থাকে এবং ইউনিফাইড আইডিয়াকে প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করি। So next one is rule 3, that is most important and very important in this rules of 10, that is if two subjects are joined by neither nor, either or, not only but also, or none but, these are all correlative conjunction. We know that these are all the correlative conjunction. So correlative conjunction. So in this case, what is the rule? In this case, the rule is the verb will follow the nearest subject. The verb will follow the nearest subject. Like neither he or his friends have arrived. Okay. So the verb will follow the nearest subject. So এখানে have এর nearest subject কোনটা? have এর nearest subject of course friends. সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ভার্বটা ইউজ হয়েছে সেটা প্লুরাল ভার্ব, তার কারণ হচ্ছে এর নিয়ারেস্ট সাবজেক্টটাও প্লুরাল। তো এক্সামে তোমরা হয়তো দেখবে যে এইখানে ফ্রেন্ডস দিয়েছে অথচ এখানে ভার্বটাকে প্লুরাল রাখেনি, এখানে হ্যাজ করে দিয়েছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে লজিকটা থাকবে বা গ্রামাটিক্যাল রুলস যেটা সেটা হচ্ছে যে ভার্ব উইল ফলো দ্য নিয়ারেস্ট সাবজেক্ট। ভার্বটা কাছের বা নিকটতম যে সাবজেক্ট হবে সেইটাকে ফলো করবে, যেহেতু এটাও প্লুরাল সুতরাং ভার্বটাও প্লুরাল হবে। So rule number 4, if subject is joined by along with, as well as, besides, rather than, no less than, nothing but, যখন এই ধরনের ফ্রেজ দিয়ে যুক্ত থাকবে সেক্ষেত্রে the verb will agree with the first subject. Very important rule. যখন আমরা দেখব যে সেন্টেন্সে যখন দুটো সাবজেক্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে যুক্ত আছে বা রাদার দ্যান বা বিসাইডস বা নাথিং বাট, যখন এই ধরনের কনজাংশন দিয়ে যুক্ত থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে জন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ফিউ ফ্রেন্ডস হ্যাজ বিন রিপোর্টেড টু বি মিসিং। তাহলে এখানে যে ভার্বটা ইউজ হচ্ছে হ্যাজ বিন, এটা একটা সিঙ্গুলার ভার্ব, এটা কিন্তু এর নিকটতম ফ্রেন্ডসকে ফলো করছে না, এটা ফলো করছে জনকে। অর্থাৎ এই ধরনের কনজাংশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে verb will agree with the first subject. Verb will agree with the first subject. অর্থাৎ এগুলো আমরা বলি যে ইন্টারাপ্টিং ফ্রেজ। ইন্টারাপ্টিং ফ্রেজের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে subject is joined by, if subject is joined by interrupting phrases, the verb agrees with the first subject. অর্থাৎ as well as, along with, then, besides, these are all interrupting phrases. They interrupt, generally they interrupt মানে একটা বাধা সৃষ্টি করে। তো সেন্টেন্সে একটা ফ্রি ফ্লো যেটা থাকে তাতে একটা বাধা সৃষ্টি করে এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি the verb agrees with the first subject, right? Now moving on, we have the next one, that is rule number 5. So rule number 5, we find when two nouns qualified by each and every are joined by and, then the sentence takes a singular verb. এখানে দেখো two noun boy and girl, if they are qualified by each or every, say here for example each boy and each girl was present on the event. So each boy and each girl was present, it is not were, so it is was, because we can see that each is qualified by two nouns, each boy and each girl, so the verb to be treated here to be singular, not plural.
Now moving on, we have another important example that often comes in the exam, that is related to collective noun. Now the collective noun always take singular verb. Collective noun always take singular verb. For example, we often say colony of ants or a herd of buffaloes, or say for example a pod of dolphins or school of fish. All these, say for example, we can say the colony of ants is passing or is moving. So we cannot say colony of ants are. So this is the basic example and basic rule that we have to keep in mind, that collective noun always takes singular verb. But there is also exception. What is the exception? But if in the collective noun, if there is a division among the members, in that case, the collective noun, the plural verb is used. Say, for example, the jury are divided in their opinion. Here we find the division in the opinion. So, point of disagreement is there. So, in that case, the plural verb to be used. Now, moving on, we have the rule number 7, that is each, every, everyone, someone, one, somebody, somebody. These are all indefinite pronoun এবং এই indefinite pronoun-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই সবসময় singular verb সবসময় singular হয়। Example, one must behave well with one's relative. In the exam you will find or you may encounter one must behave well with his relative. Often it is given to make you confused. But you have to keep in mind that the here the pronoun order to be maintained here also in the possessive pronoun also. So it would be one's relative, not his. Okay, so one's is the right one. Similarly, many a student has not done his homework. So this is also many a also indefinite pronoun, and in this case also singular verb to be used. Now moving on, we have three more important rules. That is rule number 8. In rule number 8 we have when plural noun follows a number of, a lot of, majority of, lots of, some, few, plenty. See, all are plural countable nouns. Okay, all are plural countable nouns, and so in this case they are indicating quantity and we use plural verb as simple as that. Say for example, the majority of people, of course it is a quantity and it's of course plural countable, so the verb to be used, majority of people have complained. Okay, so it has to be kept in mind. Since it's a plural countable noun, so verb to be used is also plural. Now moving on, we have the next rule, that is rule number 9. If each is used after plural noun or plural pronoun, plural verb is used. It's a very flat rule. Each is used after plural noun. If each is used after plural noun or plural pronoun, plural verb is used. We each have a duty towards our nation. Now moving on, the last one, but it is also very important. If subject and verb are joined by relative pronouns, so it's a rule related to relative pronoun. It's very important. If subject and verb are joined by a relative pronoun, the verb will agree with the antecedent to the relative pronoun. That means antecedent means the verb will agree with the antecedent to the relative pronoun, that is the subject it referred to. Say for example, he is one of the noblest man that. So here the relative clause or relative pronoun that refers to men.
So that's why the verb is here the plural. He is one of the noblest men that have ever lived on this earth. So we cannot say he is one of the noblest men that has lived. Okay, then it's wrong because we know that the relative pronoun always follows its antecedent. So the verb will agree with the antecedent. So if subject and verb are joined by a relative pronoun, the verb will agree with the antecedent to the relative pronoun. Just like Mr. Roy is one of the kind men who have donated a large amount of money to the cause of the poor. So here also who who is the relative pronoun, and the verb here follows the antecedent that the relative pronoun refers to. Here the main, that is plural, that's why the verb is also plural. So thank you everybody. I hope you enjoyed this lesson. Thank you. Bye bye.